Number one, mjinga woman. The number one mjinga woman is the one that is not able to talk to their children about sex. Mule mwenye ananyamaza na mtoto anakuwa mkubwa, anafika ati watu wakikisi kwa TV anafunga TV. Wewe ni kichwa pomblo. Ati uko na watoto wakubwa kwa nyumba, unasikia hutaki kuwaongelesha, you don't want to talk to them. Your child has their period, you cannot talk to them. Huwezi kufundisha mtoto wako, huwezi have conversation na mtoto wako about politics and what is going on in the world. Wewe ni kichwa pomblo. Hiyo ni kichwa pomblo wa kwanza. Kichwa pomblo wa pili ni yule mwenye ana date mtu mwenye anajua kabisa alipiga anyango juzi. Unapenda mwanaume mwenye alipiga anyango ngumi juzi. Wewe ni kichwa pomblo, wewe ni mjinga. Yes, it's kichwa pomblo Thursday and I'm mentioning stupid women. Andikeni, nikipatiana example hapo naandika hapo jina zao, sawa? Wanawake wajinga wenye wana date wanaume wenye wanapiga wanawake wengine, boom, andikeni majina zao hapo kama mnawajua. If you know one, just write their names down there. Mtu mwenye amepiga mwanamke mwingine, akadhalilisha mwanamke mwingine, wewe unaenda pale ati unafikiria atakupenda. Mjinga. Wewe ni kichwa pomblo. Unasikia? Wonio mwanamke huyo mwingine, nimeona mnawataja. Unaona mnawataja hapo vizuri. Mnataka kutaja mpaka wanaume. Ngojeni kwanza. I think there is a nini inakuja, hiyo shape. Hiyo shape ya kushikanisha. Ngojeni niweke. Watu wa tap ndio maana hii nimeletewa hiyo kitu ya kumachisha. Hebu mmewataja hapo. Wacha niwatajie majina. Tunarudia majina nikisema wanawake wajinga. Haya, naona kuna Gilo. Gilo ni mjinga, lakini tukitaja Gilo na ujinga yake tusisahau kutaja Kiki. Kiki pia ni mjinga. Gilo mjinga, Kiki pia ni mjinga. Kwa sababu Kiki ndio bibi ya Samir. Sawa? Hannahbenta hapo. Good. Very good. Nimesema Hannahbenta chick mpaka ora tumesema mjinga huyo. Mumekubaliana ni mjinga. Aya, Kawira ni mjinga, mumekubaliana? Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Habari zenu, how is everybody? How are you guys doing? Where are you guys watching from? Thank you so much for coming to my live stream. I appreciate everybody. I'll always moving forward because I'm going to be getting more into discussions about politics. I'll be introducing myself as we go. Kwa wale ambao ni wageni na wale ambao hawanijui, sawa sawa. Jina ni hiyo. I'm not using a pseudonym. That is my name. You can just add Okelo to the Oratieno, okay? And yes, it is official. I will be vying for the Homa Bay Women Rep seat. Sawa? I will be vying for the Homa Bay Women Rep seat on a DCP ticket. Na hakuna kurudi nyuma. Sawa sawa. My slogan in Homa Bay on my posters will be teach maonge kelele. Sawa sawa. And I don't know. I think that anybody who is uncomfortable with me vying can also vie. If you want to vie, go vie. If you feel I should not vie, take me to court and then present your case why you think I'm not qualified. Sawa sawa. That's the right thing to do. Not sit on a live ukichemsha matako ukiongea vitu zenye hazieleweki. Sawa? I'm vying because I believe I'm qualified to vie for that seat, and I'm vying because I'm qualified as a person and a resident of Homa Bay County, a person that has lived and grown up in Homa Bay County. I'm vying because I think I am in tandem with the needs of the people in Homa Bay County. That is what representation is all about, understanding your people. And that is why I am vying for that women rep seat. And of course, I'm going to be running a completely unique campaign, not the norm. I will be doing things differently from everybody else. Sawa sawa. Now, if that makes you uncomfortable, then it means I'm doing something. Sawa sawa.
Sitaki kudwell so much on that, but I've already made it official. Initially, I wanted to vie for the Nairobi women rep seat, but the odds were against me. Sawa. Things were not looking very good. I'm not very big in Nairobi. I have worked with women in Nairobi, but I'm not very big in Nairobi because when I was in Nairobi, I used to vote in Embakasi. So I think there is no need for me to think that, Nairobi is way bigger. There are so many sub-counties in Nairobi, and I don't think I'm being realistic when I say I want to vie in Nairobi. Also, the needs of the women in Nairobi are very different from what I understand in Homa Bay. The needs of women in Homa Bay are things that I have lived, I have experienced, things that I have an understanding of what at least the people in Homa Bay want and their needs. So I think Homa Bay would be a good choice for me. That is why I've settled on that. Now, on to party politics, because somebody was asking and saying, oh, Diana Ross, why are you vying on a DCP ticket? I would rather take DCP than ODM. I told you ODM is dead. I told you ODM will die and was buried with Raila Odinga. Kwani msimulikataa kuniamini? Simuona sasa? I told you that the day that Raila Odinga was buried, ODM was dead. And you can see it clearly in your faces. ODM is going away. The party is broken. People are going different ways. Wanapigana helter skelter. Again, competition. When choosing a party to vie, you need to understand the competition within the party. And again, I'm a very political person and I don't like comfortable spaces. Aki, can you please remove that grid? Mwenye amechange hiyo kitu. Rudisha palilikuwa. I don't like politics that is easy. I'm not a person that likes easy things. So I would rather Aki moderators, mtu atoe hii box hapa kando mwenye ameiweka, please remove it. Thank you Zach. Thank you. So thank you Zach. Watu wenye wanapenda vitu rahisi sipendi. Mimi I like things that challenge me. So I think going for ODM and going to start following all those ODM old guards, I don't want that. I wanted something different. So I'll be going with Gachagwa's party. Because I believe if we are having conversations about tribalism, then it will be necessary for me as a Luo to go with Gachagwa's party. I want to try and sell Gachagwa's party in Luo Nyanza. Sawa, the opposition may be rife, it may be real, but it's brave to try. It's brave to walk that road. It's brave to dare. Because when we dare, it's when we set precedent. We are not going to be okay with making the norm. Like, we need to change things in Luo Nyanda, okay? I'm not going to go independent, no. I want to have a party that's backing my campaign and backing my need to be in parliament. Sawa. Representation matters, and you cannot do representation without backing. Backing is important. Sawa. Tusijifanye as a newcomer, as a person that is settling into politics. Sawa. We have to be realistic. Junior anaandika Gachagua anaitwa nego baba. Ni nani kwani? Gachagua ni Junior anaandika ati Gachagua alikuwa anataka kuua Raila. Chekesha. Hebu tuweke chekesha kidogo. Where is my sound? Ulimuona? Mulikuwepo? Mulipanga pamoja? Alikuwa anataka kumua alafu bado wako wapi? Guys, stop it. Mnajua vizuri Raila Odinga ni mtu mwenye alikuwa ni mzee. He had pre-existing conditions. Alafu akaanza kukunywa miti shamba, akaanza kupata ma-advice zenye hazieleweki, and that is why he ended up where he ended up. Let's just be realistic. Na in honor of him and because he's already gone, please tumwache apumzike. Sawa. Tumwache apumzike. Raila is gone, guys. Talking about him, we should talk about him as a person mwenye alitu influence one way or another or did this and that. But talking about him in terms of politics, especially for people in Luo Nyanza, this time I don't think it'll sell. I don't think selling Raila in Luo Nyanza will be easy. And that is why it was important for this change to happen. And whether we like it or not, the death of Raila Odinga has opened up doors for democracy in Luo Nyanza. Mupende msipende, because people are beginning to see things differently.
People are beginning to look at things a different way. People are beginning to understand that there is party politics, there is development politics. Unaelewa? So I think we are now at a place where, as people from Luo Nyanza, those who were the psychopaths of Raila Odinga, it's important mufungue macho yenu sasa. The political orphans are many, and we shall see the effects of their yani vile wako uko kwenye kinyang'anyiro. That's what's going to happen, and that change is necessary. Okay? So mimi ODM, jameni, tuimbieni ODM, tuambieni ODM mahera. Okay? Tuambieni kwa heri. Na unajua hii party imekufa na hakuna pali tutakutana nayo tena. Tuombeeni ODM goodbye. We will not meet it anywhere. Unajua kama tungekutana nayo ningewaimbia Luere nini in the sweet by and by. But hii imeenda. Hii hakuna. Tunataka kuimbia watu wengine hapa before ni atuseme kinataka kusema. I have an update that is very important I want to give. So tuimbie ODM tukiwaomba kwanza pole. Before tuimbie tutawateza hapa. Oh, thank you so much Sherishi. We need, oh God, this phone is not charging. Ngoja kwanza. Nataka kuchukua hiyo kachaja niweke hapa. Tutaenda kwa mazishi kidogo. Thank you so much for your compliments, guys. I appreciate all the women complimenting me. I love that. I appreciate when women compliment each other because we don't get to do that often. It's important for us as women to continue complimenting, loving each other and patting each other on the back. Sawa sawa. Tuachana, msianze kuongea ati oh wewe pia unachambanga. Hapana, nitakuchamba ukinichamba. But complimenting women is very necessary. It's very healthy. It is good. It promotes love amongst us, okay? It promotes self-confidence and self-esteem. So please compliment each other when you can. Tumeelewana? It's very important. Kuna simu hapa na charge, ikishafunguka tutaimbia ODM Luere. Ama mnaonaje? Ile wimbo hii Luere ndio inakwanga hii ama? Guys. Kuna wimbo inaendaga hii. Ndio. Simu niambie. Oh, nimeiona. Nimeiona. Na iko wapi hiyo yenye mnasema? Hiyo inaitwaje? Hebu niambie hiyo wimbo. Oh. Aya, nasoma comments. Mundu. Okay. Thank you. Asante. So, simu imefunguka. So, wacha tuweke ka recording kengine hapa. Ndio tuendelee. Mjue ODM is dead. Let me first of all disconnect hapo. Tulisema kama ODM imekufa tunaiombea na tunawatakia kila laheri. Haya. Let me mute. Where is it? Tunaweka alafu tunawaimbia tuko kwa majonzi ya ODM. Usimame hapa. Chairperson mbele hapa. Atilida. I want Manya to come back. Usije ukasimama mbele yangu bwana.
Thank you very much. Ladies and gentlemen of the press, are we ready? Are we ready? Yes. Are we ready? We are ready. Thank you. Thank you very much. This is the National Executive Committee of the NEC, of the ODM party. We are here with our party leader, Dr. Oburu Oginga, and I'd like to call on Honorable Catherine Omanyo to come forward and read the resolutions of the NEC of today. To be announced. She is the Deputy Secretary General of the party. The computer is coming. The resolution come first. It came faster than the resolution. Yeah, faster than reading class. Honorable Catherine Omanyo is the county MP for Busia County and the Deputy Secretary General of the ODM party. Right, someone. Because of what he added, We are awaiting the statement in just a minute or two. It will be here with us. Wanakaa wenda wazimu. Guys, you see the chaos in this party? They want to give a statement, they don't even have it. They don't know how to introduce their deputy secretary generals. They don't even know the positions these people are holding within the party. They are all over the place. They are called for a media briefing. They don't know what to say, who to say, what, how. Yani hawajui. Wamekaa pale, mmoja anarusha hii, mwingine and they are in front of the media. They are in front of the media, remember. Wako mbele ya media. Now, they start with saying, media, are you ready? Are you ready? Yet they are not ready. Who wants to be in a party like this? Hey, where? What happened? Mambo yao wenyewe kwa wenyewe. Siasa zao. I have no idea. Somewhere here. Guys, this is so embarrassing, yani. Ai! Aya, mimi nashangaa hii ni nini jameni? Guys, is this normal? A whole ODM party giving a press statement when they are not prepared. And they are taking like almost 15 minutes just discussing amongst themselves, saying things that are not even making sense. Anyway, they are boring. Me nataka kuforward kidogo. Leta ile statement. Somebody has hijacked our statement. Anakuja? I don't know. I can't say. Mangidi. Delegates. Hello. I can remember the points. I told you Raila Odinga died with ODM. Nikiwambianga vitu msinidharau sana. Guys, there is something symbolic and spiritual about how Raila Odinga was buried. Nawaambianga hizi vitu hamsikii. Nawaambianga hizi vitu hamwelewi, hamsikiangi. The day when Raila Odinga was buried, do you know?
Hiyo kofia na hiyo whisk yenye iliwekwa pale kwa sanduku ilienda na ODM. Kwa wale ambao ni Wajaluo wanaelewa ni nini ninasema. Nimedanganya ama nimesema ukweli? The day that they decided kofia na whiskey inaingia pale ndani, that is how ODM went. Unasikia? I told you guys that ODM was buried with Raila Odinga because the kofia was his signature. Hiyo ndio ilikuwa ni vazi lake. The whisk was what he used to communicate to the people. Yani kwa Wajaluo tunaita mbii. Raila Odinga alikuwa anatumia whisk akifanya hivi, akifanya tu hivi. Unasikia? Akiipeleka hivi na ipeleke hivi. Kuna kitu kwa Wajaluo tunaita mbii. Unasikia? Inabidi msikize. Inabidi unyamaze ndio umsikie. Unaelewa? Hapo ndo juogi ilikuwa. Juogi comes through things. Juogi can come through an item. Juog Raila neni orengo. Gogute. That is how it was. It's actually sad, by the way. But Mimi, when they buried Raila Odinga and they put his hat and his whisk, that is how I knew. And I told you guys that day that ODM has been buried. We have not just buried Raila Odinga, but newa iko nyaka ODM. Mane gima newa timo. Yui njo nani ananitumia sijui angoa duo. Kwenda kabisa. Raila noik gi ODM. And that's just the truth. Sawa. Hiyo ndio ukweli. Koro nyaka wapar. One mourn for Raila because at the end of the day, that is what happened. Before tulilie ODM, tukumbuke kidogo tu. In honor of Raila Odinga. Joy Jamuomo. Raila Odinga died with everything that he brought to Luo Nyanza. And I'm telling you, all those people who are elected because of Raila Odinga, 2027 wanarudi nyumbani wote. One thing yenye Wajaluo hawajafikiria, I'm asking a genuine question because when it comes to politics, we have to talk about tribe. Na tusijifanye. Kenyan politics is tribal. Let's not pretend. People gamble with tribes. People negotiate with tribes. People negotiate with regions. Unaona? Mtu kama hana nini support ya Waluya ataanza kunegotiate na Waluya kwa sababu anataka support ya Waluya. And that's just the truth. So, there are three things that are going to happen. One that I'm very sure of is that the idea that people in Luo Nyanza wameenda kitandani na Ruto wakifikiria Ruto cares about them is the most stupid joke of the century. Nimewaambia Wajaluo wenye wanafuata Ruto wakifikiria Ruto anawajali na anawapenda ni wapumbavu na ni vichwa pomblo. Because Ruto does not need Luos to become president in 2027. Nimewaambia hapa, take this to the bank. Ruto does not need Luos to go back to State House. Hawahitaji. You don't have the numbers. Wacheni kujifanya. Kwani am I lying? Luos don't have the numbers to compete with Rift Valley and Central. Tusijifanye. Let us look at the numbers. Let us be honest. Let us not tusianze kujifanya hapa ati tunajua siasa ati no. If we are talking about being part of the government, you want to be part of a government that you are not bringing in the numbers. Wesi ndio mjinga. And I'm telling you now, we were talking about the numbers because the numbers matter. They do matter. Number one, Luos don't even register to vote. Tuseme ukweli, angalieni sahi IBC numbers. Nikina nani wako last? While people are voting, people are registering to take votes, it is only in Luo Nyanza that people are being reminded wanafaa kuregister kuvote. Ukienda Central na Rift Valley, watu wanachukua kura bila kukumbushwa. Lakini huku kwetu, watu wanapigiwa kengele asubuhi na jioni. Ati Kauru kura,
Kauru kura, chukweni kura, chukweni kura. Like, why should you be reminded? Unajua mimi wateni niwaambie kitu. And I'm speaking the truth because sometimes I get so puzzled by this tribe of ours. We take pride in being the most brilliant. We take pride in being the most, educated. We take pride in, tumesoma. Lakini we don't apply our knowledge kwa ground. Wajaluo wamesoma. Lakini hapa kwa Wajaluo ndio ukimwi inatuua. Hakuna Mjaluo mwenye amefungua any research ya ku find out why HIV prevalence is way more in Luo Nyanza. Hakuna Mjaluo mwenye amejaribu ku collaborate with other agencies kusaidia ili we have a better health system within Luo Nyanza. Luo Nyanza ndio wanawake 4 wanakaa kwa kitanda wakienda kuzaa. But do you know that hata hapa kwa way more. Wajaluo wanakuja Amerika wanakuwa nurses wote na walafu wanaanza kukua wanakuwa physician assistants, wanaenda shule. If I'm lying, go to Harvard. I'm not lying. How many Luos wako Harvard sahi? Watoto wa Wajaluo wako Harvard, na mtu asijaribu kuniambia eti ninafanya tribalism. It's not tribalism. I'm telling you the statistics. Even us wenye mdomo zetu ni refu, we pride in taking our children to Harvard, but can they take those skills back in Kenya? What's the point? Like, where is your pride? If you are able to take your children to Harvard, and these children in Harvard are putting their skills on people in America, na watu wanakufa nyumbani, ndani ni mjinga? We keep on saying that we are brilliant, yet the party that was started, and one of the largest parties in Kenya, yenye ilianzishwa na Mjaluo, ndio hiyo ilizikwa, imezikwa kwa sababu ya suruali politics. The same Luos that created ODM are the ones destroying it. Because we have old men and old women in ODM that have refused to let go. Mtu anataka kukua youth leader mpaka afike 150 years. And then they want us to respect them. Someone wants to hold on to a political party position of what value? And I'm being honest. Of what value is Oburu Odinga to the people of today? Tuongeeni ukweli. Oburu Odinga analeta nini jipya kwa party? What is Oburu Odinga bringing to the table? How many people in Luo Nyanza can wake up in the morning to go vote for Oburu Odinga? How many people can wake up in the morning to go to Oburu Odinga's rally? Atuseme ukweli. Oburu Odinga sahi akienda aseme akona rally, aende peke yake aseme akona rally pale Homa Bay. Unajua ni watu 3 watafika? Itakuwa ndo Buru, wale mabibi zake 2 na Gladys Wanga. People don't care. Like, these people cannot read the room. You cannot see. People are so tired. Watu wamechoka. Like, kwa nini hao watu wanalala hivi kwa class? Why can't they see that we are tired? People, read the room. Gladys Wanga, read the room. Read the room. Na nimewaambia hapa, if Ruto does not pick Gladys Wanga as his running mate for 2027, Gladys Wanga political career is gone and dead and buried. Mark my words, nimewaambia hapa. Because you cannot sell Gladys Wanga as governor without Raila in Homa Bay. Uwezi. Gladys Wanga survived the gubernatorial race because of Raila Odinga. She was not sellable in Homa Bay. Those are the facts. Hizo ndio ukweli ya mambo. Nobody.
Who is going to be voting for Gladys? Now the only thing she's doing in the ground ni kupaka marangi. Nothing. She's not doing any. Gladys is big on PR. She's very big on PR, not delivery. And that's the truth of the matter. She's very big on PR. Now, the amount of money those people are stealing in Homa Bay County is unbelievable. Nimesema leo na mnikumbuke kitu nimewambia. In the event that Gladys Wanga is dreaming about the vice presidency position, that is the only way she will get herself into politics in 2027. But if Ruto does not pick her as a running mate, the likelihood that Gladys Wanga atabaki asubuhi na mapema iko at 90%, I've told you. Because kuuza Gladys Wanga Homa Bay ni kama kuuza nguruwe Saudi Arabia. You cannot sell her. She's very difficult to sell in Homa Bay. Hakuna, people hate her. And that's the truth. Unaona? The only reason why Gladys Wanga got some relevance is because of the blessing that Raila Odinga was giving to her. And the affiliation she had when she got into politics from the Kajwang's family. That is how she became a visionary person in Homa Bay. But she is not a person that is development oriented. She is not productive when it comes to politics. And let us talk about these women in Homa Bay because this is their life. Unaona? Gladys Wanga as governor, because when we talk about a person doing work na kufanya kazi, we must look at the result. Kufanya kazi sio kulaunch vitu. Kufanya kazi ni hiyo vitu umelaunch iko na productivity gani on the people wa Homa Bay, the residents of Homa Bay. Number one, the number of teenage pregnancy in Homa Bay has tripled since Gladys Wanga became governor. When Gladys Wanga was women rep, the number was double. But since she became governor, imekuwa mara tatu. In Homa Bay County, every 16 minutes, a teenager is infected with HIV. Every fucking 16 minutes. In Homa Bay County, teenage pregnancies are so high that when the global index and statistics was being done about teenage pregnancies, Homa Bay County had to be put as number 6 globally. Number 6 globally. That means that every hour watoto kama 13 wanashika mimba Homa Bay ambao wako chini ya miaka ya 18. That's Homa Bay County. And apart from that, here's the worst, is that when those children get pregnant, they have difficulty giving birth. Na unajua kwa nini? Number one, they do not have access to proper health facilities. Number two, SHA is somehow not working for one reason or another. 3, doctors and nurses in Homa Bay are constantly on strike. So you have a young girl that is pregnant, going to have a difficulties going to give birth, hafiki hospitali, ana prefer midwives, anakufia huko, ama anazaa anabaki na fistula. Did you know that there is an island in Homa Bay County penye wasichana wadogo wamezaa na wako na fistula, wameamua kuishi kivyao kwa sababu wanatoa mavi, wanapupu, wanakunya na hawameshindwa kupata matibabu. Are you aware? Mmejua hivyo? That's in Homa Bay County. So now, this is the same county where we have the most women as leaders. Homa Bay County, we have Lillian Gogo, a PhD holder.
Millie Mabona, a lawyer that went to New York, seasoned owner of Cradle. Homa Bay County, we have Ivo Bara, Kasful. It is the county that has the most women in parliament. Yet it's the county that has the most teenagers pregnant. It's the same county that has the most child marriages. And then again, when people start questioning the essence of women leadership, as people who are constantly questioning and beating and fighting patriarchy, we are put in a difficult spot. Because when you elect women that are doing the dirty work for patriarchy and are working for patriarchy, the patriarchy princesses, then you're not going to get results because they are pandering to men. So when people are walking out asking, why does Diana Ross want to become a women rep in Homa Bay? It's because the women that are in Homa Bay have failed to produce anything tangible to show that it's important for us to have women as leaders in Homa Bay County. When you elect women and they do not pay attention to the needs of children and women and girls, it becomes a problem. It becomes difficult to defend them. They put us in a situation where now it's easier for men to harm us. Our wanawake wote, like someone like Bensouda, if you go to the parliamentary Hansard, you go and look for whatever bill that Bensouda has proposed. When was the last time Bensouda? Guys, let us go to Google because it's important. Bensouda is the current. Woi, ngojeni guys, naongea na mtu hapa, nimwambie mtu kitu. Unaona? So Bensouda is the current women rep for Homa Bay County. Aya, let us go and check what she has done so far in parliament because she also has a legislative role. Wacha tuende tuangalie. Bensouda, tunaenda kwa parliament ya Homa Bay. No, we are going to the Kenyan parliament. Bensouda. So I have searched Bensouda to check if she has proposed any bill in parliament since her election, guys. And you can help me. Guys, kama nadanganya mtanisaidia. Endeni mtafute Joyce Atieno Bensouda women rep bill in parliament. Ebu mniangalile kama mtapata. Sawa? Jina ni Joyce Bensouda. Angalieni kama Joyce propose bill yoyote in parliament. Because I don't want to be sitaki kukua eti mimi ndio nawapatia information. Ebu angalieni because I know most of you can Google and you have your phones. Ebu angalieni. Mniambie hapa comment section. I know you can go quickly and check. Mniambieni. Mumeona? Have you seen anything? Imagine Joyce Atieno Bensouda has been in parliament and has not even proposed even one bill in parliament. Chekesha jameni. Chekesheni kidogo jameni.
That is the women rep of Homa Bay. She has proposed, written nothing. The only thing that you are seeing about Bensouda is recordings of her yelling and yapping about sanitary towels. And I'm going to be honest. I think people are really capitalizing on this sanitary towel issue because people tend to want to use the woman period to benefit themselves when it comes to politics. And I think we need to stop that. Ati watu wakitaka kuingia kwa campaign wanatumia pads ku campaign. Unatumia damu ya wanawake kuvuja ku campaign. What's the point of you using pads to campaign while you cannot use the same energy to talk about the facilities and sexual reproductive health? What's the point? Kama unaweza ukatumia pads ku campaign, mbona wanaume hawatumii condom ku campaign? Even men are carrying pads to campaign, but now when we are talking about teenage pregnancies that involve sexual reproductive health, why are we not talking about men? Mbona wanaume wabebi condoms? Wanaume wanabeba pads wakienda ku campaign issues za wanawake, lakini issues about teenage pregnancies, issues about sex education that also involves contraceptive use, which is condom is one, unapata hawataki kuguzia hiyo maneno. Let me tell you something, watu wa Homa Bay na mjue, whether you like it or not, watoto wanadinyana. Mupende musipende, watoto wanadinyana, na hakuna kelele utapiga ambayo itafanya mboro isisimame. I'm telling you, that's the truth. And even as parents, you people who are sitting here and you are now watching, and I'll tell you guys, sex education is very important. Teach your children about sex and do it positively, in stages and adequately, because at the end of the day, a child that is empowered with the knowledge about sex is a child that will safely and responsibly approach sex. Umekaa uko rigid, hutaki kuongelesha mtoto kuhusu ngono, lakini wewe as a single parent usiku unaingiza Samir kwa nyumba kwa dirisha akudinye na uko na watoto. Kesho wasichana wako wanakuona kwa live kwa TikTok, kwa recordings kwa TikTok wiki hii. Umeanikwa. Watoto wako wanaona umeanikwa, ati sijui ati kina kiparagoto wanaenda kuanika kuma yako. Utaki kufundisha watoto kuhusu ngono. Utaki kufundisha watoto kuhusu sex education. You don't want to talk to your kids about sex education, but then when you are in the house, we mwenyewe uko so rigid, you don't want to be open with your children to have these conversations, but usiku unanyonga na Big Daddy. Usiku unanyonga, unatuma bra yako kwa mwanamke mwenzako. Kesho watoto wako wanakupata kwa TikTok wiko hii na kwa data collector, kwa recordings. You think your kids don't watch those things? That's the weird thing about you people as parents. Like mnanishangaza. Kwa TikTok unanyonga, lakini kwa nyumba unakazia watoto. You don't want to have conversations about sex. Like, why the pretense? There is no way we are going to be dealing with this monster about teenage pregnancies if we are not going to talk about sex openly and positively with our children. It begins at home. Charity begins at home. You have to talk to your children, your teenagers, about sex. And you need to talk about sex more with the boys. Na unajua kuna wengine wenu hapa ni mavichwa pomblo. Unaongelesha mtoto wako kijana na mtoto wako msichana, wote wakiwa wamekaa kwa meza. Wajinga. Stupid women. Wacha niwachekelee wajinga. Unapata mwanamke mkubwa ako na akili zake timamu na matiti zake 15, anakalisha kijana wa 15 years na msichana wa 16, 17. Ati anataka kuwafundisha about sex. You don't do that. Don't do it that way. That's not what you're supposed to do. Teenagers are delicate and you have to talk to them. Yani, you have to separate these issues. You have to separate them. You have to know how to talk to who, when, and how. You have to.
Some of you are so mean. Hata tuko watoto wenu, yani you don't want to share information that is helpful to your children. And I've said it. Kama wewe ni mzazi na hauongeleshi watoto wako kuhusu ngono, you are a mean parent. You are a mean parent that does not care about the future of your child, and you should be ashamed of yourself. Utaki kuongelesha mtoto juu ya ngono na unadinywa kila siku. Utaki kuongelesha mtoto juu ya ngono na unataka umpigie kelele na warnings juu ya sishike mimba. About trauma, you don't want to teach your children the right way from your lived experiences. You want to quickly judge them, put them in a cup and say, hey, mtu yote mwenye ataenda kuongea na Owuor pale nje, huyo ndio nitamalizana na yeye. Wewe ni mjinga. You're stupid. Hopefully, we start having conversations about sex. Even on this platform. Unajua kwa nini kuna wanawake wajinga kwa hii platform? Unajua wanawake wajinga wako wengi hapa. Na we've moved quickly. We've even forgotten to mourn for ODM. We will mourn for ODM later. The reason why you are seeing foolish women like akina nani hapa, wale wa mama wajinga, wacha niseme na nitawataja. Leo tuko Thursday. Tuko kwa kumbukumbu Thursday. Let us give these foolish women a song a little bit. Wanawake wajinga, wacha tuwapatie wimbo. Fools. Wajinga. Aha. Ala, hii ni wimbo gani? Wanawake wajinga. I'm addressing stupid women on this platform because wako wengi. They're very stupid and I'll be mentioning their names. Kwa sababu today it is Kichwa Pomblo Thursday. Kichwa Pomblo Thursday, sawa? We have Nijikute Wednesday na leo ni Kichwa Pomblo Thursday. Give me that. Don't touch me. You don't need to be. Kichwa Pomblo Thursday. Ndio hawa na say today is Vichwa Pomblo Thursday. Sawa sawa. Vichwa Pomblo Thursday. Number 1, mjinga woman. The number 1 mjinga woman is the one that is not able to talk to their children about sex. Mule mwenye ananyamaza na mtoto anakuwa mkubwa, anafika ati watu wakikiss kwa TV anafunga TV. Wewe ni Kichwa Pomblo. Ati uko na watoto wakubwa kwa nyumba, unasikia hutaki kuwaongelesha, you don't want to talk to them. Your child has their period, you cannot talk to them. Huwezi kufundisha mtoto wako, huwezi have conversation na mtoto wako about politics and what is going on in the world. Wewe ni Kichwa Pomblo. Hiyo ni Kichwa Pomblo wa kwanza. Kichwa Pomblo wa pili ni yule mwenye ana date mtu mwenye anajua kabisa alipiga anyango juzi. Unapenda mwanaume mwenye alipiga anyango ngumi juzi. Wewe ni Kichwa Pomblo, wewe ni mjinga. Yes, it's Kichwa Pomblo Thursday and I'm mentioning stupid women. Andikeni, nikipatiana example unaandika hapo jina zao, sawa? Wanawake wajinga wenye wana date wanaume wenye wanapiga wanawake wengine, andikeni majina zao hapo. Kama mnawajua, if you know one, just write their names down there. Mtu mwenye amepiga mwanamke mwingine, akadhalilisha mwanamke mwingine, wewe unaenda pale ati unafikiria atakupenda. Mjinga. Wewe ni Kichwa Pomblo. Unasikia? Wewe mwanamke huyo mwingine. Nimeona mnawataja. Unaona mnawataja hapo vizuri. Mnataka kutaja mpaka wanaume. Ngojeni kwanza. I think there's a nini inakuja, hiyo shape. Hiyo shape ya kushikanisha. Ngojeni niweke. Watu wa tap ndio maana hii nimeletewa hiyo kitu ya kumachisha. Hebu mmewataja hapo. Wacha niwatajie majina. Tunarudia majina nikisema wanawake wajinga. Haya, naona kuna
Gilo ni mjinga, lakini tukitaja Gilo na ujinga yake tusisahau kutaja Kiki. Kiki pia ni mjinga. Gilo mjinga, Kiki pia ni mjinga. Kwa sababu Kiki ndio bibi ya Samir. Sawa? Hannahbenta hapo good. Very good. Nimesema Hannahbenta chick mpaka ora tumesema mjinga huyo. Mumekubaliana ni mjinga. Aya, Kawira ni mjinga, mumekubaliana? Ni kichwa pomblo, very good. I can see you know them. Another one ni nani? Sabrina. Perfect. Tupige kelele hapo. Very good. Wanawake wajinga. Kate Mwende. Guys, Kate Mwende ni nani? Kate Mwende ni nani guys? Tuendeni pole. Kate Mwende ni nani? Kepesh Musao mjinga hapo sasa. Tunaendelea vizuri. Nani? Ule Kate waki huyo Kate Mwende ni mjinga. Nilimuona ati amekaa kwa platform pale, amekuwa cadet wa Big Dad, mjinga. Kumbafu kabisa. Ule alikuwa ameolewa. Aya, Bansi ni mjinga. Kwani Bansi ameendea mtu mwenye anapiga watu? Hebu mniandikie hapo, tunataka kitu na evidence. You know the people we are talking about, tunawapatiana. I'll watch yake ni special. I'll watch ni ka special. Uno ni mu special. I'll watch ni special. Maretek. Nani tena? Damari Sobiero. Una ni special. Aya, another one. Watajeni wanawake ka special hapo chini. Matako Simiti hapo sasa. Ano special. Yes, Magitacha, Mgongo Mture, Matiti 16 ule special. Wanawake wajinga kwa TikTok. Mtu mwingine tena? Jojo ni nani? Nani tena? Ni Rochi ni special. Kwa sababu mtu yote mwenye ana date Peter Kioi si ni special. Peter Kioi ni mwanaume wa kudate. Guys, let's be realistic. Is Peter Kioi a man to date? Onani mtu ameandika hapo. Mtu ameandika nini guys? Mtu ameandika jina ya rafiki yangu. Komeni hapo, nitawachapa nyinyi, chekesha. Nani? Ule mwenye alikuja akatupakia Vaseline kwa uso eti amepigwa na bwana yake, chekesha. Uno ni kaka special au ni wanawake FYP alikanwa na mwanaume lakini ananidefend kwa live. Okay, chekesha hapo. Queen Frida ni special. Ino ni special. Aya, nani tena? Tumeshasema sio ni special. Ombewa is special kabisa. Who else? Nani tena special? Tumeshataja Luoch. Wacheni kutaja Luoch tena. Ndio tuingie kwa mada sasa. Bas. Haya, DCIO kwani amekuwa na wale Baibe, nasikia alimpiga teke guys. Mlisikia hiyo story? Nasikia Baibe alipiga DCIO teke mmoja kali sana. Nasikia alimpiga teke mbaya, hata DCIO alikaa kwa hospitali akitibiwa mkundu. Sijui kama mlisikia hiyo story. Ini kama alimpiga kick, na unajua Baibe huwa anavanga nini sharpshooters. Kwa sababu yeye uvanga sharpshooter, sababu unajua huwa anatega usiku, sijui kwa maana so alikuwa amevaa sharpshooter na akampiga teke hiyo sharpshooter. I think ilimuumiza. Nilisikia kitu kama hiyo hapo. By the way, usikianga mulete wanga nini maneno. Yes, nasikia alimpiga nini teke. Iko kwa mzuri. Nani anasema Nyakwar ni special? Sijaona mwanaume mwenye anapiga Nyakwar. Guys, kuna mwanaume anaweza hata kupiga Nyakwar. Let's be honest. Huyu Nyakwar Janeko, huyu wetu mwenye hapa kwa TikTok.
Nyako Janeko si anapiga mwanaume mpaka anamuibia kila kitu. Unafikiria Nyako Janeko anaweza kupigwa? Nyako anaibia wanaume. Huyo sio amudinye na amfundishe kudinya, alafu anamuibia anaenda. Yes. Yeah, huyo ni Nyako Janeko. Atakwambia hata sijasikia kitu mimi. Hiyo ni nini unafanya sasa? Sasa hiyo ni wewe unafanya nini sasa? Hakuna kitu nimesikia. Unafanya hivi, foko. Sijasikia kitu. Hata hiyo vitu unafanya sijasikia. Huyo hapana. Huyo sio yeye ni ka special kwa njia nyingine. Sio hiyo penye mnafikiria. Nani tena ni kichwa pomblo hapa kwa TikTok? Tulikuwa tunaongelelea wanawake wenye wanarudi kwa wanaume wenye wanadhalilisha wanawake. Sawa. Haya. Tunaingia kwa kategoria 3. Wanawake ambao wanaitwa investors. Tunawaita investors ama tunawaita Bob the Builder. Tunawasikia? Hao wanawake wamechukua cheo ya kulisha wanaume, kuwalipia rent, wamechukua cheo ya ngoja ni decline. Wamechukua cheo ya ku make sure wanawachukulia magari, wanawalipia rent, wanawapikia, ati wanaulizwa kama chakula iko tayari ama wapitie wakule lunch. Chekesha. So hao wanawake nataka muwataje hapa chini. Tuwataje, ni special women today. Tuko kwa kichwa pomblo Thursday. Hao wanawake ni vichwa pomblo. Kazi yao ni kulisha wanaume, kulinda wanaume, kuwajulia wanaume hali, kuwauliza maswali ya hali yao, kama mother-in-law yao yuko sawa. Huyo hao wanawake wanalishanga mpaka mother-in-law. Wanatuma pesa kwa mother-in-law to be na hajakuwa bibi. Ana take care of mpaka ya mother-in-law. Ana make sure anafika mbali, anaenda beyond, yani ana spread wings zake kabisa. Unasikia? Ako pale anajenga mpaka boma huko penye hata hajaoleka. Tunaelewana? Lakini akiwa kwa TikTok anataka kupigana na wanawake wengine kwa mwanaume mwenye sio bwana yake. Tumeelewana? Hebu watajeni hapo chini. Ni special women, mavichwa pomblo, wajinga, wanawake wa foolish kwa hii platform. Tumewataja watatu, tuko kwa group ya 3. Guys, any woman that invests in a man is a fool. Nimesema. Ukiwa unachukua hela zako na unapatia mwanaume kama mwanamke 1000 mwaka wa 2926, wewe ni mjinga. Wewe ni mjinga, wewe hauna akili. Na nimeisema hapa, hata ikiwa ni wewe unatuma pesa, hata ikiwa unatuma gifts, wewe ni mjinga. Don't do that shit. We are waking up. Sawa. Don't engage in that shit anymore, guys. As women, don't do that shit. Don't do it. There is no reward in taking care of men. Hakuna. There is no reward. You gain nothing by taking care of men. Nothing. What you will gain is a dent in your bank account and disrespect. When you give so much respect for men, what they'll give you is disrespect. Hakunanga kitu ingine. Nimewaambia hapa siri za kuishi na wanaume ni kukaa ni kama hata he does not exist. Ati wewe ukiona tu hata ukinunuliwa tu chips na kuku unapiga nduru. You remember, you text about it. Don't do that shit. Start being unavailable. Be unavailable with your emotions, your money. Be unavailable with your time. Hata kama mlishakubaliana mnapendana, guys, onana na huyu mtu hata mara moja in 90 days. Yes. Ati mnapigaga kelele mnasema ati sijui ati nyege ndio inafanya mnaenda kwa wanaume. Guys, let me tell you. You can get to enjoy yourself and your body even without a man. I wish women knew how powerful your bodies. I wish you knew how your bodies were powerful. I wish you knew how gorgeous your bodies are. I wish you knew how much power you had in your mind and you put that together with your body. I tell you, you would not worry about men. Nimewambia. If you only knew that, you would not even think about Amboro.
but nyinyi mnajishusha bei, hamjipendi. Mnaona ni kama mnahitaji mboro. Mwanamke yote ambaye analala akihitaji na akifikiria mboro ni mjinga. You don't need to think about dick, Ben. You don't. You don't really need to. You are complete by yourself. Your body is a whole complete system of pleasure that does not need a penis to complete it. Umesikia? Hii mwili yako kama mwanamke iko complete without penis. Penis does not complete you. It's not part of your anatomy as a woman. So don't be dying for it. Sawa sawa. I wanted to tell you that. Now guys, I need to talk about something. I need to digress kabisa. The main reason why I wanted to open this live is to give you an update about the case yenye ilikuwa inafanyika kwa platform ya Mali Safi. And I'm just going to update you because it's important. First of all, the lady in question went to the hospital. She was taken care of. We've got the medical reports. Na hizo maripoti zilichukuliwa na msichana akasafiri hadi Mombasa because the police in Nairobi referred us to Mombasa. So she went to Mombasa, reported the case in Mombasa. It was handled in Mombasa, and the file, as I talk to you, leo, nilipiga kelele, I fought, because fighting is necessary. I fight for women. And the reason why I'm talking about this is because it's good for you people to understand the amount of work that we put when we are trying to beat the Kenyan system. The amount of work that recorded the OCS wa Bamburi. Na nilimwambia nimemrecord. Because it's important that you understand the amount of stigma that women face. Because most of you don't. And generally, truth be told, once a woman has said amebakwa, courts do not only depend on medical reports. No, they don't. Courts depend also on the communications that have been between. And because I am an activist and a person that is pushing for justice, it's important that I continue pushing. And as I talk to you, leo hii, ebu mniblokie huyo kimbi. That file should be at the DPP's office. Sawa, tumeelewana mahali tumefika. Mnahitaji kuelewa yani changamoto ambazo wanawake wanapitia kuhusu masuala ya dhuluma za kijinsia Kenya and the attitude of the police. That's why I always tell you to record, because recording keeps records of how people behave and how people respond to issues. Sawa, na musikize kwa makini. And huyo mwanamke alibakwa na Don Gray na rafiki ya Don Gray. Yes. Ngojeni niweke hapa kwa nini? Niweke kwa JBS. Na niliwaambia kwa hii platform, ile kazi inafanyikanga hapa kwa hii platform, ukiona wanawake hapa, it's not like these biashara zenye wanawake wamefungua, hizi mabaa mingi zenye zimefunguliwa hapa kwa TikTok na wanawake wa TikTok. Most of these bars, they are being used as makeshift places where women are being used, wanauzwa, wanawake wanauzwa na wanawake wanapatiwana kwa wanaume for prices as low as 300 Kenya shillings. Hivyo ndo vile iko. And it's shameful. So now the weird thing is that umebaka mtu and then you want to negotiate with them. Unataka ati mtu akuje muongee. Mnaongea nini?
Mnaongea nini? This is a conversation I had with the Mombasa OCS. And I know there are some people on this platform that are going to be judging me for this conversation, but I don't give a fuck. Lakini nimeenda nimesikiza. Yes. Huyu msichana mwingine ile statement yake. Msichana yupi? Huyu ndio anasema ati ndio ni kama accomplice. Angela. Yes. So wamekuwa wakiishi na msichana for like a week. Kwa hivyo? So hiyo kusema kwamba ati anaweza kuwa aliuza mwenzake kidogo hatuwezi mweka sana hiyo unless hiyo file tupeleke na hiyo ushahidi iko tupeleke kesho ama Friday kwa audit pia. Hiyo inahusiana aje na kesi ya huyu msichana kubakwa? Tunaomba niambie mbona anawachiliwa? Hapana, kitu nimekuuliza. Huyu Hilda anakuja aje police station na So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.